Pessoal, a gente vai estar acompanhando agora Kaina versus Mark-Mu na Summer Royale. Cada um com seus respectivos Legends, todo mundo jogando safe, com o que é forte, com o que tá bom no momento. E bora lá. Lembrando que você pode receber a aulinha minha, tá? Uma análise de replay. Eita! Caraca, já deu um danão. Receber a aula, tá? Se você for membro aqui no canal. A partir de R$2,99 você já ajuda pra caramba, tá? Que é o valor mais baixo. E a partir de R$7,99 você recebe uma análise de replay, beleza? E seguinte, no canal principal, pessoal, eu tô fazendo uma série de Ranked, tá? Uma saguinha, uma saga, onde eu jogo Ranked todos os dias no canal, tá? Eu solto vídeo todos os dias, às 6 horas pra vocês assistirem. Mas não só lá, tá? Eu faço também no meu canal em inglês, caso você goste bastante dos vídeos e queira assistir, beleza? Então vai estar comentário fixado, meu canal em inglês e meu canal em português, na sériezinha de Ranked. E tá rolando sorteio dessa cor que o Kaina tá usando, a Esports V5. Tá rolando sorteio dela em todos os vídeos de Ranked no canal em português, Links Wagner. Beleza? É só você deixar um comentário legal e também junto o seu Discord, tá? Junto do comentário. Porque eu vou te entregar lá pelo nosso servidor Discord, então esteja lá. Eu vou te entregar, vou te achar por lá e vou te mandar os códigos. 5 códigos pra uma pessoa, beleza? Bora lá, pra partida. Not gonna be what he's looking for. The unarmed recovery sends off screen, but not enough to KO. That Nair might have done it, but it happened to be the wrong direction. It almost feels like Kaina's still like warming up. Like he's not quite at the pace that we've been seeing from him across the day. Double exclamation point, Kaina just very patient here. Doesn't hit the neutral light. Mark-Mu will connect. Nossa. Dude, Kaina's taken so much damage. Basically twice as much damage so far as Mark-Mu has taken, as Kaina's about to lose his second stock, and Marky's just spawning in on his second stock. Goes for the sidelight recovery. Still looking for the sidelight options. Okay, caught him off the bounce. Mark-Mu sticking with these gauntlets, knows that they have higher KO potential here. Just needs to get that one read for the recovery. Kaina doing a good job dodging. Yeah, and Kaina's going back down to the ground. You're not seeing him float in the air a lot because he knows the threat that Gauntlet Recovery has. Even if you don't get the sidelight into the recovery option there, you can still follow up with the second recovery after that. So Kaina's making sure to get back down on the ground so that second recovery can never hit him. Cara, preciso falar uma coisa pra vocês. É sério, tá? Na frente da minha casa tem uma pizzaria. E o cheiro tá muito bom. Eu tô com fome, véi. Que maldade. E eu não tô podendo comer muito também. Eu estou tentando dar uma diminuída no meu peso, controlar minha alimentação. Mas também não tem dinheiro pra comprar, né? Eu fico na base da vontade mesmo. Mas, pô, vacilo, né, mano? Eu vou denunciar. Essa pizzaria tava na esquina. E ela se mudou da esquina pra frente da minha casa. Vocês estão entendendo o que eu tô falando? O bagulho... Desculpa, o desabafo. But this might be exactly like what Mark-Mu wants. Was that going to be going into game 2 Nossa, tô here? ouvindo um ruído na live do Brawlhalla, tipo de microfone, que esquisito. No legend swaps whatsoever. We'll see. I mean, I don't know if there's anything that could really make kind of swap off Mano, of vou the ser Zariel. sincero com vocês. Não é pizza agora, é outra coisa. Vocês gostam do Mordex nessa cor? Tipo, eu acho da hora a focinheira dele dourada, pá. Mas esse amarelo meio desaturado, eu acho meio broxante. Não sei o que o pessoal vê tanto nessa cor, velho. Em algumas skins eu acho que fica muito top, muito bonito. Mas enfim, né? Cada um com seu set. Maybe the way Mark-Mu has a handle on all this movement from Kaina. That was an insanely bold move. Yeah, the down signature in that position only would have sent up Mark-Mu down like ground pound. Okay, Kaina's able to grab the bow pretty quickly. But is he just going to take a bunch more damage? I don't know. He's done a better job with the damage pacing this game. Like, he has Mark-Mu in the red. Something feels off about the way that Kaina's playing right now. Like, he's just, like, not really picking attacks too often and instead just kind of getting caught by Mark-Mu a lot. Yeah, it feels like he's playing that slower, methodical kind of play style that he has, but only at like 80%.
80% like power. And I don't know if that's like a result of him already guaranteeing a spot outside of this round robin phase, or what exactly, but it just does not feel like he's playing a full 100. Missing a couple cards from his deck. Yeah, like he basically does nothing, goes back and forth, and then goes in and whiffs an inlight. It definitely something looks off. Whether that's like a conscious decision from him to kind of save his energy, or what's here. Maybe this set is his breather set. Well, he does manage to find the stock and ends up having the advantage over Markimu. So despite not maybe playing at a full 100, he's still doing really well for himself. Obviously, his 80% is better than a lot of people's 80s. Oh yeah, absolutely. Another dash in inlight coming up from Markimu. There's the sidelight. Does love that sidelight to send off stage to set up the edge guard to get the stock. Yep. GC D-Light, the strong version. Where's the weapon spawn? Right side. Kaina instead jumps over Markimu. Now Markimu's got control. That's also one thing that's really interesting about like the Royale format is like this room is basically silent. Yeah. Because everybody is either working or they're like intently watching and not from like a fan perspective. I mean, the people that they're seeing play potentially are going to be people they're going to be fighting in a little bit. Okay, nice double side air on the side of Markimu. The attempt on that ground pound, that would have been huge. Two-piece. Oh, okay, read the dodge down, hit him with that neutral air. Kind of, though. With that stage control, doesn't hit the down air. Oh, Markimu. Oh, that was massive. He still had the dodge off of cooldown, though, to get back up. Markimu really wanted to finish this one. You saw the dodge. Not enough. Dude, one more is going to do it. That side air should send him over Where's to the where weapon? he can finish this up. He went with the big weapon toss that we were seeing him do at Spring Royale, but he's not able to do it, but he did grab the weapon. Yeah, you saw him. He was trying to get that falling neutral air, kind of managed to avoid both. Ooh. Sidelight into the weight, man. The side air from the wrong side of the stage. Bora lá, pessoal. A gente tá tendo... Opa, bati no microfone. Espero que não tenha nada. Mudança de mapa. Let's go. Different map. Same picks, though, on the Legends. Going here to Small World's End, and yeah, you're right. Kind of has not swapped off of this Zariel. Honestly, I'm surprised we haven't seen more Small World's End. It's mostly been it's been so much Fortress, so much lots Demon. of Fortress. Okay, falling neutral light. Okay, got finally the dodge he gets in. the double side light. Backs away. So much damage here. This is so scary. I saw Markimu riding a little high. I thought the D-Light might come out. It's interesting, kind of like pretty much stopped doing the bow down thing on the edge too. Yep. We haven't seen him do the turnaround side sneak back onto the stage. We're not really seeing any neutral signatures coming out either. Nice side air though, right over the corner. That's exactly what you want to see from a clean bow player. Dude, he's keeping Markimu zoned out all the time. Yeah, pushing that range advantage to get with the bow. Ooh, Nossa. Hasn't touched in a hot minute, but the Sair and the dare, and that's gonna be big. Vocês, alguém talvez esteja pensando, por que ele segurou o ground pound? Meu Deus! Por que ele foi tão pra baixo? Que arriscado. Não, aquilo que ele fez na verdade foi certo. Se ele não segurasse o ground pound, o Markimu ia pegar ele com um down air e ia levar ele pro infinito. O que acontece é que normalmente quando você para o ground pound, o seu personagem para de cair tão rápido. Ou seja, nessa situação o teu oponente acaba te alcançando porque ele acha que você vai parar. Mas se você segura, você não é pego. Então é claro que você tem que ter noção total dos seus recursos pra você conseguir fazer isso. Jesus amado. O Markimu tá fazendo muito isso nas partidas. É 30 nairs seguidos e o cara acerta tudo. Enfim, pessoal, o negócio do GP funciona muito bem. É claro que tem alguns GPs que são rápidos o suficiente para não precisar ir até o infinito, né? Mas, por exemplo, o de boa é bem devagar. O GP de boa, ele é bem lento, né?
Só que é o suficiente pra você se manter afastado do seu oponente, tá ligado? Por isso que ele segurou o GP naquela hora. Agora vocês entenderam. E aí? Neutral air again, the juggles, the landing punishes. Now I'm worried for Markimu. Because I feel like that comeback last game from Kaina, he's got momentum on his side. He's playing more like himself here. Although this could change things, especially after that neutral One more chance. Rips him off the wall. Kaina still has the movement, the ground pound, and that'll do it. Markimu gets. Que ódio levar Gimp de Gauntlets, mano. Parece tão impossível voltar porque todos os golpes aéreos da Gauntlets, se você não reparou, levam pra baixo. Todos, menos o recovery, obviamente, né? Quer dizer, obviamente não, o recovery de Hammer leva pra baixo. Mas vocês entenderam, né? He's gonna be looking for potentially a recovery. Markimu was floating up there, but he didn't want to go for it. Maybe he just wants a grounded approach, but Markimu's not letting him have anything. Wow, the Nair actually beating out the ground pound. Gravity cancel sidelight. Markimu gonna chase dodge up, hits him with a down air. Is this gonna be all Another one? Another one! Oh my gosh! Eu falo todo santo dia nesse canal. Mentira, tá? Não falo não. Mas Dare Unarmed é uma das coisas mais quebradas que existe nesse jogo, mano. Não tem force, o que é bom, na verdade, não ter force, porque... Opa, bati no microfone. Porque coloca o oponente perto o suficiente de você pra você fazer uma conexão logo em seguida. Outra coisa que é muito forte, ele trava... Esqueci como falar português, perdão. Mas o Traveling, que não sei nem se é Traveling o certo, a distância que ele percorre é muito grande. É tão grande quanto um down air de Catarse, tão grande quanto um down air de Battle Boots, por exemplo. Então é muito forte. Eu acho que não vai ser mexido não, tá, gente? Enfim, um beijo pra vocês e se cuidem. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Se inscreve no canal.